Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning, morning to sir. you all. Good morning, sir. Good morning. Hello, my dear students. This is your English class, and my name is Subhransu. And hope you are quite safe at home. Right. Always obey three things. S. Sanitize your hands and legs. M. Use a mask. And last is maintain social distancing. Thank you. So, in this class, we will discuss a beautiful prose piece in book 1, and the title is The Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady, written by Khuswant Singh. But before the start of this class, may I ask you whether I am visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Is Yes, sir. it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So, the portrait of a lady, invitation to English 1, and this is a prose piece. A writer, Khuswant Singh. My dear students, this article is about a strong bond between the first generation represented by the grandmother and the third generation, I mean the writer's generation. Third generation, the writer's generation. Second generation, the writer's parents' generation. And the first generation, the writer's grandmother's generation. Let me ask you something. How close are you to your grandmother? I know you love your grandmother, and your grandmother also loves you. Yes. Khuswant Singh, the writer, loved his grandmother, and also his grandmother loved the writer. Both lived together in the village because their parents were in the city. Every morning, she woke up, and also the writer woke up because the writer had no other option, and she bathed him, dressed him, and gave him a stale chapati to eat. Stale chapati with butter and sugar on it, right? And then both went to school. The question is, the writer was a little boy and he went to school. We can understand. But why did she go to school with the writer? The answer is very simple. The school was attached to a temple, and the temple priest was the teacher there. He taught the children morning prayers and alphabet. The writer's grandmother sat inside the temple reading holy books or scriptures. On their way home, they met several stray dogs, and both threw pieces of stale chapatis at the dogs. Yes, they were like two friends, two best friends. What happened to their relationship? If you want to know all about this, let's go to this topic directly. My dear students, this is your invitation to English 1. And please open the book at page number 67. The topic is The Portrait of a Lady, writer Khuswant Singh, a famous
Indian Ah. writer. Okay. Shall we start? Please put down in your notebook Unit 1. This is Unit 1. The first word that comes to our mind is portrait. What do we mean by the word portrait? Okay, portrait means painting. Portrait also means description. So please put down painting. This is painting in Odia, Toilachitra, or description. I mean narration. Description in Odia, Varnana. So by portrait, we understand painting. I mean Chitra. And the second one is description. I mean Varnana. The portrait of a lady. Here, the writer Kuswan Singh described his dear grandmother. Let's start. And I request all of you to listen to me carefully. Shall we start? Yes, sir. Okay. Yes, Right. Unit 1, the text. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. ମାନେ କୋଉଟା ଆମ ବହି ଯୋଉଟା ସେ ସେଇଭଳିଆ ଚାରିଟା ବହି ନା ମାନେ ଆମ ଇଏ ସବୁ ଯୋଉଟା ବିଷୟ ଯୋଉ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି My grandmother. ଆମର କନଭର୍ସେସନ କୋଉନି May I request you to mute yourself, please? My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Very simple. ସମସ୍ତଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ଭଳି ରାଇଟରଙ୍କ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ଥିଲେ ବା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଢୀ କହୁଛେ. She had been old and wrinkled. ସେ ବହୁତ ବୁଢୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର wrinkled, ତାଙ୍କର ଚମ ସବୁ ଲୋଚା କୋଚା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧ ବା ବୃଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର ହୁଏ. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନି. ତ ସିଏ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 20 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ସମାନ ରୂପ ରହିଛି old and wrinkled, ବୁଢୀ ଏବଂ ଲୋଚା କୋଚା ଚମ. People said that she had once been young and pretty and even had a husband. Please put down pretty. Pretty does not mean beautiful. Pretty means attractive, akarsaniya. Pretty. Pretty means attractive. Akarsaniya. Pretty. Attractive. She had been young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe. Hard means difficult. Hard. H-A-R-D. Hard means difficult. କଷ୍ଟ. ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଖୁସବନ୍ତ ତୋ ଜେଜେମା ଏକଦା ଯୁବତୀ ଥିଲା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା. ଖୁସବନ୍ତ ସିଂ was shocked. ସେ ଝଟକା ଖାଉଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲେ. ମାନେ ଯେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଜେଜେମା ଯୋଉ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଜନ୍ମ ବେଳେ ବି ସେ ସେଇ ରୂପରେ ଥିବେ, ବାହାହେଲା ବେଳେ ବି ସେଇ ରୂପରେ ଥିବେ. ଏମିତି ବାହାହେଲା ବେଳେ ଏମିତି ଓଲ୍ଡ ଆଉ wrinkled ଲେଡିକୁ କିଏ ବାହା ହେଇଥିବ? ପୁଣି ଲୋକ କହନ୍ତି କଣ ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା. Is not it funny? Yes. So it was hard to believe for the writer. Writerଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା.
My grandfather, let's discuss his grandfather. Okay, my grandfather's portrait. So, a portrait means painting, Chitra. But the portrait of a lady, jo title, sati portrait means description, varnana. But here, portrait means the second meaning, the first meaning, painting, Chitra. Let's talk about his grandfather. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece. 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 When I think this is a self. যদিও সেলফ আকুরেট নুহে সেলফ মানে থাক এটি মেন্টাল পিস আমি নরমালি গাঁরে দেখু মাটি ঘরে কান্থরে ঠଣା কহନ୍ତି তাকু কান্থরে গোটে 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 স্কোয়ার হউ কি রাউন্ড হউ গোটে গাত হেইথিব সেটা লিপা হেইথিব সেটি সব জিনিস পত্র গাঁ লোক মানে রখନ୍ତି তাকু কহନ୍ତି মেন্টাল পিস যাহাকু আমি মিনিং নেইছে গোটে ওয়ার্কিং মিনিং আডহক মিনিং নেইছে a self থাক কি সেটা হচ্ছে কান্থর ঠଣା কহନ୍ତି so my grandfather's portrait hung ঝুলুথিলা where কোঠি above the mantelpiece in the drawing room or living room. Okay, I have already told you about my grandmother. My grandmother was old and wrinkled, but the villagers said once upon a time she was young and pretty, and it was hard to believe for me. And what about my grandfather? I have never seen him, but I have seen his portrait hung above the mantelpiece in the drawing room or the living room, mane dando ghar. Mo jeje bapanku mu kebe dekhini, ତାଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ର ବା ତାଙ୍କର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଠଣା ହେଇଛି କଣା ହେଇଛି ବଡ ଥାକ ଟାଇପର ସେଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ବା ପୋର୍ଟ୍ରେଟ ବା ତୈଳଚିତ୍ର ରହିଛି. He wore a big turban, pogdi. He wore a big turban and loose fitting clothes. छोटिया जिनस कहबी गोटे उच्चारण शिखेबी नॉर्मली CLOTHES. Don't pronounce it as clothes, it is clothes. जो उच्चारण आसीबो clothes means dress पोशाक. He wore a big turban, गोटे बड़ पगड़ी, and loose fitting clothes, गोटे ढिलार पिंचंती सलवार कमीज नॉर्मली पंजाबी जो माने सेमान घरर जे मुरबी जे बुढ़ा लोक से मुंडरे गोटे बड़ पगड़ी पिंधंती एवं काबुली वाला भलिया से गोटे ढोला रो पिंधंती पंजाबी पिंधंती गोटे पंजाबी पिंधंती एवं ट्राउजर टाइप रो भी पिंधंती. His long white beard, लंबा धोला दाढ़ी, covered the best part of his chest. तांकर लंबा धोला दाढ़ी तांको चेस्ट रो बेस्ट पार्ट कहले एई पार्ट बेस्ट पार्ट तो दाढ़ी एई जाए लंबी जाईची तांको पोर्ट्रेट रे. And he looked at least 100 years old. Sure, एमती जो धोला लंबा दाढ़ी ये निश्चय आंकु 100 वर्ष हेइथिबो. Yes, 100 years तो हेइथिबो ताकू गोटे दिन भी आंकु आंकर कम हे नथिबो. He did not look the short. SORT. Short means type. SORT. Short means type. Type or kind. Prakar. Short SORT means type or kind. I'm writing from the board. Okay. Short means type or kind. He did not look
the sort of person who would have a wife or children ठीक कथा एमती बुढ़ा ओके मो जेजे बापा ताको तैलचित्र रे जेमती देखा हुचंती बुढ़ा लंबा धोला दाढ़ी ता माने से बाहेला बेले भी सेई रूप रे थिबे जन्म बेले भी सेई रूप रे जन्म होइथिबे तो एमती बुढ़ा को किए बाहाई थिबो जे सो ताकर वाइफ नथिबो आ वाइफ नथिबो माने चिल्ड्रन तो नथिबो वाइफ or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. एमिति बुढ़ा ताकर ना स्त्री थिबो ना पिला थिबे किए तांको बाही थिबो हां जदी थिबो ताहले बहुत नाती नातुणी थिबे and this is called the psychology of a child गोटे छोटो पिलार मनस्तत्व गोटे छोटो पिला जहाकू जो रूप रे देखे से भाबी निए सेई रूपटा तार परमानेंट रूप कारण से भाबुची ये एते बुढ़ा आंकु कई बाहे नथिबे आर स्त्री कोठु आसीबो पिला कोठु आसीबो जदी आसीबो केवल लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत नाती नातुणी थिबे आउ किछि नथिबो लेट्स प्रोसीड as for please put down as for as for means about bisayare as for as to it means about bisayare as for okay my grandmother okay let's come back to the writer's grandmother and he is telling something here about his grandmother the grandmother bisayare kichi kohuchanti as for my grandmother being young and pretty the thought was almost revolting. Please put down revolting. R-E-V-O-L-T-I-N-G. Revolting means disgusting. Disgusting. Birakti kara. Bhala bhala giba. Unpleasant. Disgusting. D-I-S-G-U-S-T-I-N-G. As for my grandmother being young and pretty मोर जेजेमा विषय रे कहिबी जे तांकु जो गां लोक माने कहंती दिने से यंग थिले युवती थिले एंड प्रेटी अट्रैक्टिव प्रेटी मींस अट्रैक्टिव आकर्षणीय थिले द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग तेनु एई जो कथाटा आंको मनरे डिसैटिस्फैक्शन सृष्टि करूथुला से बुझी पारु नथिले जे ये गां वालांकु हेइची कोन अरे वर्तमान अवस्था रे जेजेमा देखिबाकू जहा 20 वर्ष धरी समान रूप बाहेला बेले भी सेही रूप रे थिबो से यंग प्रेटी केमती हला so the thought was yes almost revolting she often told us of the games she used to play as a child she often told the writer and his friends about the games she used to play when she was a child बेले बेले से राइटर आउ तांकर जो सांग छोट छोट पिला मानकू पाखरे बसी जेजेमा कहे बुझिला पिला माने तमे माने जेमती खेलुच मु जते बेले तम बयसर थिली मु भी मो सांग छोट छोट झिया मानक सहित खेलुथिली द राइटर वाज सरप्राइज्ड आश्चर्य हेले हां कहीं आश्चर्य हेले ना से भाबिले अच्छा जेजेमा वर्तमान जो रूप ओल्ड एंड रिंकिल्ड छोट बेले भी सेही रूप रे थिबे ओल्ड एंड रिंकिल्ड से छोट छोट पिला मानक सहित खेलुथिले केमती ताकू लाज लागु नथिला हां एते बुढी से पुनी छोट छोट पिला को सहित खेलुथिले she often told us of the games she used to play as a child छोट थिला बेले जो खेल गुडा को छोट छोट पिला को सहित खेलुथिले सेही विषय रे से राइटर एवं तांकर संग छोट छोट पिला मानकू प्राय से कहूथिले that seemed quite absurd
absurd एठी हमें दीटा विषय नबा दीटा वर्ड नबा गोटे quite means complete please put down QUITE quite means complete संपूर्ण exactly एवं absurd नबा absurd ABSURD not logical जुक्ति युक्त लागू नथिला not logical okay so that seemed quite absurd तो एटा माने जुक्ति युक्त लागू नथिला जेजेमा बोधे मिछरे कहूथुला आमे खेलुथिलु तो तेणु जेजेमा आमुको देखि एई कथा कहिला जे जेते बेले मु छोट थिली मु भी एमती खेलुथुली छोट छोट पिला मानक सहित जेजेमा को लाज भी नथिला केते बुढी छोट छोट पिला सहित खेलुथुला so absurd means not logical जुक्ति युक्त मुह विश्वास योग्य तो बिल्कुल नुहे and undignified so next word is undignified undignified let me write undignified not respectable not respectable not respectable undignified not respectable respectable कथा नुह so that seemed quite absurd and undignified on her part yes एटा जेजेमा कथा मु कहिबी से जो कथा ता पिला दिन जो कथा गुडा कहूथला सांग मान सहित खेलुथला एटा मते लागुथला किछि जुक्ति युक्त कथा से कहूनी कि किछि एम्ति किछि कथा कहूनी जो कथा सुनी कि ताकु सम्मान दबा को इच्छा हबो नो उल्टी मते विरक्त लागुथला मो सांग माने कोन भाबिबे जेजेमा विषय रे जे तो बुढी जेजेमा छुआ मानक सहित खेलुथला नो 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 ठीक नो on her part and we treated it like the fables please put down fable FABLE I'm wiping the writing so that I can write some words for you fable 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 a short story right short story that teaches is it visible to you Yes, sir. okay a short hyphen story that teaches a lesson moral that teaches a moral that teaches a moral moral means niti शिक्षा so by fable we understand a short story गोटे क्षुद्र गल्प that teaches a moral जे कि हमको नीति शिक्षा दिए for example your पंचतंत्र of विष्णु शर्मा तो fable गोटे एग्जांपल देबी जदि पढिथिबो संस्कृत रे कि ओडिया रे पंचतंत्र ताधरे अनेक गप अछि प्रति गपरे गोटे गोटे मोरल बा नीति शिक्षा अछि ताकू कहंती फेबुल सो तेनो एई जो जेजेमा जो कथा गुडा को पिला दिन खेल कथा कहे हमकु लागे सते जेमती आमे जेजेमा टू सुनुचु सब काल्पनिक फेबुल of the prophets so please put down prophet 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 मुझे फेट पढ़ुनी फीट पढ़ुची फीट FIT पढ़ुची उच्चारण रे मु F लगेली but it is PHET prophet मु ग्लोसर को नेबी सेंट SAINT तो ये जो प्रॉफिट बा सेंट रो अर्थ कोन मीनिंग कोन ना ठीक अछि आमे कहबा साधु तबे को प्रकार साधु ना
विश्वास करा जाए जे ए जो सेंट मानकर सब किछि पावर अछि किछि सुपर नेचुरल पावर अछि एवं सेमाने फ्यूचर कथा मध्य कहि पारंती सेमानु को हमें सेंट कहिबा ओके उदाहरण मु देबी अनेक सेंट हमें जानिचे तो अनेक सेंट को हमें जानिचे तुम्हें भी जानिथिबो आमे भी अनेक सेंट कर डिवोटी बा आमे भक्त सेमानक पाखरे सब सुपर नेचुरल पावर थाए सेमाने होचंती प्रॉफिट बा सेंट so like the fables of the prophets used to tell us जेजेमा हमको बेले बेले सब प्रॉफिट बा एमती लोकमानक कहानी हमको कहंती जो कहानी रे सब से प्रॉफिट माने माने कौन करंती एमती हाथ कर देबे मन करा जो मेघ नथिबो मेघ हेई जीवो दीप माने दीप जळी उठिबो एई टाइप रो किछि बा रोग भलो हेई जीवो तो सेई प्रॉफिट मानक कहानी हमको कहंती आम जेजेमा जते बेले हमको कहंती तो तो आमे सुनु एवं एई जो जेजेमा कहिला जे मु छोट बेले मु छोट छोट पिला सहित खेलुथिली हमको लागे ये भी सेई भले गोटे कहानी जेजेमा मनुरु हमको कहूची आमे खेलुथुलु तो हमको देखि कि कहिला सो this is all about paragraph 1 do you have any doubt do you have anything to ask me No, sir. किछि पचारिबार अछि No, sir. okay so next paragraph page number 68 or 30 invitation to English 1 this is old edition book see now this is about the writer's grandmother she had always been short and fat and slightly bent so जदि आमे जेजेमा को डिस्क्राइब करिबा आमे करि पाइबा she was old wrinkled short fat and slightly bent एटा जेजेमार जो फिजिकल अपीयरेंस जेजेमा देखिबा को केमती देखिबा को थिला ना सी वाज ओल्ड वृद्धा थिला रिंकिल्ड तार चम लोचा कोचा सब हे जाइथिला जेमती वृद्ध वृद्धांकर हुए रिंकिल्ड थिला आउ कोन ना शॉर्ट हाइट थिला फैट टिके थिला जेजेमा एंड स्लाइटली बेंट टिके एमती आगु को नई पडुथुला एमती टिके नई पडुथुला राइट she had always been short and fat and slightly bent short height कम थिला हमें गेडा हमें कहू fat टिके मोटा थिला and slightly bent टिके जो बॉडी रो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टिके नई पडुथुला नॉर्मली माने ओल्ड एज रे अपर पार्ट टिके नई पड़े सेथि पई प्राइस टिक यूज करंती समझते नुह बट किछि her face was a crisscross of wrinkles माने crisscross सब एमती हितला crisscross एमती प्लस भलिया हिथिबो नॉल इनटू भलिया हिथिबो मल्टीप्लिकेशन भलिया हिथिबो एमती crisscross of wrinkles ता बॉडी रे एमती कोनोसी जागा नथिला जोठी चम लोचा कोचा हेई नथिला तेनु चम जेजेमार पूरा लोचा कोचा हेई जाइथिला कहारो हुज कहारो ग्रैंडमदर हुज ग्रैंडमदर कहारो ग्रैंडमदर Writer's grandmother. Writer's grandmother. ओके दैट्स गुड तामने सुनुचो गुड आई लाइक इट वाओ she had always been short and fat and slightly bent her face was a crisscross
of wrinkles running from everywhere to everywhere. माने everywhere अर्थ हैला पूरा all over the body. पूरा शरीर रे चम लोचा कोचा थिला, शरीर सारा wrinkles थिला, लोचा कोचा. No, we were certain she had always been as we had known her. No, we were certain, आमे certain थिलु, निश्चिंत थिलु, she had always been. से सबु बेले सेही रूप रे थिला, as we had known her. जहां आमे ताकु जानी थिलु, से सेही रूप रे थिला, को रूप रे थिला, old and wrinkled, और को रूप. Old, so terribly old that she could not have grown older. से एते बुढ़ी हेइथिला जे तारो बुढ़ी हबार आउ नथिला. तामाने से बुढ़ी हबार पूरा ऑप्टिमम पॉइंट पहुंची जाइथिला. तेणी कि सेइटु वर्ष बढ़िले भी से ताठु अधिक बुढ़ी हेइ पारिबो नाही. सो टेरिबली ओल्ड, बहुत बुढ़ी हेइ जाइथिला, बुढ़ी हबार लास्ट सीमा रे से थिला. Old, so terribly old that she could not have grown older. आउ से older आउ हेइ पारि नथांता, and had stayed at the same age for 20 years. एवं 20 वर्ष धरी से सेही अवस्था रे थिला. जति की बुढ़ी हबा कथा से हेइ सारी थिला, आउ ताटु अधिक बुढ़ी हेइ पारि नथांता एवं 20 years 20 वर्ष धरी सेही रूप रे जेजेमा थिला, old and wrinkled. She could never have been pretty, but she was always beautiful to me. हाँ, से pretty नथिला, attractive नथिला, आकर्षणीय नथिला, किंतु से मो पाई बहुत सुंदर थिला. जेजेमा. How? एम्ति old और wrinkled से सुंदर केम्ति थिला राइटर को पाई देखि नबा. She hobbled. Please put down hobble. H-O-B-B-L-E. H-O-B-B-L-E. Walk, chaliba, with difficulty. D-I-F-F-I-C-U-L-T-Y. Walk with difficulty. Hobble. Walk with difficulty. माने सदर चालू थिला, ताकु कष्ट होउथला, ठीक भावरे चाली पारु नथिला. Obviously एमती हबो because she was terribly old. कारण से बहुत बुढ़ी थिला, तो चालीला बेले से कष्ट रे चालुथला, एमती टिके दोहली जाउथला. Okay, she hobbled about the house in spotless white. So spotless white आर अर्थ कोन? She always wore white clothes. Please put down spotless white. Spotless white माने दाग नथिबा धळा. कोन दाग नथिबा धळा? पोशाक आउ कोन? Please put down she usually aba always or white WHITE clouds CLOTHES. She always wore white clothes. से सबु बेले धोला पोशाक पिंधुथिला. रीजन भी तार अछि because she was a widow. एवं हमर जो शास्त्र अनुसार चाहे हिंदुइज्म हो कि सिखिज्म हो, जो माने विडो से माने व्हाइट पिंधिबे, तो सिए मध्य व्हाइट पिंधुथिला. जेजेमा प्योर व्हाइट रो पिंधुथला, सलवार पिंधुथला व्हाइट रो, जो ओन्नी यूज करथला व्हाइट रो, एवं जो सलवार पिंधुथला एवं पंजाबी सब व्हाइट. इन स्पॉटलेस व्हाइट. Okay. She hobbled about the house. से घर भितरे चालुथिला बा बुलुथिला. In spotless white, पूरा धड़ा पिंधिकी, जो थरे दाग नथिला,
with one hand resting on her waist to balance her stoop. Please put down stoop. STOOP. Stoop होची bend. Stoop. STOOP. Stoop means bend. जो बंका से टिके आगु को झुंकी पडुथुला एमती ताकंती स्टूप से कोन करूथुला चालीला बेले से गोटिए हाथ कोन करूथुला ना से अंटारे रखुथुला काहे की ना निजर जो से आगु को झुंकी पडुची चालला बेले ताकू बैलेंस करिबाकू तुमे देखिथिबो जे अनेक बुढ़ा बुढ़ी से एमती चलती ता माने कोन एमती हाथ काहे की रखंती ना बॉडी रो जो अपर पार्ट जो आगु को जो झुंकी पडुची ताकू से माने बैलेंस करिबा पाई स्टूप से चालीला बेले गोटिए हाथ को से अंटारे रखुथुला टू बैलेंस और स्टूप and the other telling the beads of her rosary. Beads of her rosary. Please put down rosary. 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 Rosary, a string of beads. A string of beads. रोजरी आमे कहि परिबा माळ जोटा बीड होची माळी हमर सब जो माने जो कोन ताना माळ को से माने नाम करंती माळ को धरि कि माळी को गणंती दे काउंट द बीड्स हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे लाइक दिस एटा हिंदुइज्म रे यूज हुए रोजरी सो बीड्स माने से जो माळ सेटा रुद्राक्ष हेई पारे बाउ जे कोनसी माळी हेई पारे गुंथा हेतिबो माळ हेतिबो माळी होची बीड एवं माळ को कहंती रोजरी क्लियर Yes, sir. wow that's great so and the other telling the beads of her rosary ता माने ए जिंसो हेतिबो जे जेजेमा चलला बेले कोन करूथिबे गोटे हाथ अंटार से दियंती देकी से बॉडी रो अपर पार्ट को टिका पछु को टाणंती एमती एवं आउ गोटे हाथ रे से माळ धरि थांती गोटे रोजरी धरि थांती एवं तार प्रतिटी माळी को से गणंती एवं किछि प्रेयर मध्य करंती करी की चलो एमती चलंती हु के Grandmother. grandmother that's good so bola her silver locks lekho silver ए locks होची hair हां her silver locks माने तार जो जेजमार जो धोला मुंडो बाळ एते बुढी तो डेफिनेटली तार मुंडो बाळ सिल्वर रंग हे जाइथिबो आमे जा व्हाइट बोली कहि परिबा her silver locks तार जो धोला मुंडो बाळ were scattered untidily लेखो untidely UNTIDELY untidily for us like this TIDI sorry I'm sorry untidily means messily on UNTI yes what is it UNTIDILY messily MESSILY so messily means असजोड़ा नॉर्मली कौन हुए हमर जो प्रथा एवं जो हमर जो पुराना काल रे कौन होतला प्रथा अनुसार माने विडो जो माने से माने मुंडो बाळ को कुंडो नथिले they didn't comb their hair तेणु से मुंडो बाळ गुडा को माने गोटे माने अनटाइडी अवस्था को पळी आस्तला असजोड़ा हे जाउतला कुंडो नथिले तेणु जेजेमा ताको मुंडो बाळ जमा कुंडो नथिले तेणु तांकर कोन होतला तांकर जो असजोड़ा मुंडो बाळ ओवर हर पेल माने जो मलिन पेल PALE इट्स अ कॉमन वर्ड
over her pale puckered. So please put down puckered. 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 Puckered means wrinkled. WRINKLED. Puckered means wrinkled. लोचा कोचा ताको मुह भी wrinkled थिला लोचा कोचा थिला तेणु तांकर जो धळा मुंड बाळ तांकर एई लोचा कोचा तांकर मळिन पेल एवं लोचा कोचा मुह उपरे पडुथला puckered means wrinkled लोचा कोचा जदि बॉडी रे wrinkle थिबो तो मुह रे भी थिबो ना this is a common thing. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. ताकर मलिन एवं लोचा कोचा मुह उपरे मध्य किछि मुंड बाळ पडुथिला and her lips ओठ constantly moved in inaudible prayer एवं ताकर पाटिरु ताको ओठ थरुथिला कोउथरे थरुथुला ना प्रेयर रे so please put down inaudible means not heard सुना न जिबा inaudible means not heard सुभा न जिबा बा सुना न जिबा so her lips तांकर ओठ constantly moved माने थरुथिला in inaudible prayer so actually गोटे हाथ वेस्ट रे रखुथिले गोटे हाथ रे माळी गणुथिले बा गडौथिले एवं ओठरु ओठ थरुथिला माने गुणगुण हेकी से किछि प्रेयर करूथिले जेजेमा the writer's old and wrinkled grandmother yes she was beautiful से सुंदर थिले she was like the winter landscape please put down landscape LANDSCAPE the scenery or picture छवि एटा picture or scenery landscape she was the grandmother was beautiful सुंदर थिले she was like the winter landscape in the mountains she was like the winter landscape in mountains yes so look शीतरे कोन हुए ना माउंटेन ऊपरे बरफ पड़े एवं माउंटेन बरफ रे धोला देखा जाए व्हाइट देखा जाए जेजेमा माने ताकर धोला मुंड बाळ एमती लंबीची मुह उपरकु भी पड़ीची एवं धोलार पिंधी चंती तेणु चलीला बेले लागे राइटर को लागे सते जेमती गोटे शीत ऋतुरे पहाड़ चलुची सेही भली से फील करंती so here the writer compared his grandmother to the mountains in winter season तो शीत ऋतुरे पहाड़ मानक सहित जेजे मां को तुलना करिसंती हाउ ना पहाड़ शीत ऋतुरे पहाड़ रे बरफ पड़े एवं पहाड़ धोला देखा जाए राइट घर भितरे जेजेमा धोला मुंड बाळ धोला पोशाक पिंधिची एवं देखा जाउची सते जेंती माने पहाड़ जेंती धोला जेजेमा सेमती धोला तबे डिफरेंस हला पहाड़ होउची कोन मूव करि परिबनी पहाड़ स्थिर किंतु जेजेमा मूव करूची दिस द थिंग क्लियर Yes, sir. that's good like an expanse of pure white serenity breathing peace and contentment खातारे टिके लेख मु चाहिबी लेखिबा पई an expanse of EXPANSE an expanse of pure white serenity pure white
serenity. SERENITY. I repeat, an expanse, EXPANSE, an expanse of pure white serenity. SERENITY. Okay, what does it mean? Amar meaning janiba. At first, let me wipe the writing from the board. All right. Our अर्थ होला कौन देखिबा expression ର अर्थ कौन it refers to the calm and peaceful nature of the writer's grandmother. এই যে আর অর্থটা হেলা কোন যে জেজেমা শান্ত ଥିଲା এবং জেজেমা বহুত শান্তিরে বিশ্বাস করুଥିଲା সে কাম ଥିଲା কম্পোস্ট ଥିଲା পিসফুল ଥିଲା এবং এই কথাটা সে কহিবা পাই সে এহা লেখিচন্তি দ রাইটার ঠিক দেখি দবা টুয়ার্ডস দি এন্ড আড়কু কোন ଅଛି so yes she was beautiful. She was like the winter scenery or winter picture or landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity. So our artha hela it refers to the serene nature or the calm and peaceful nature of the writer's grandmother, breathing peace and contentment. Please put down contentment. Contentment means satisfaction. Contentment, satisfaction. तो जेजेमा ब्रीदिंग निश्वास नौथला कौन नौथला पीस एंड कंटेंटमेंट एठी गोटे हमें तुलना करिबा बरफ पड़ीची माउंटेन धला देखा जाउची माउंटेन स्थिर इट कांट मूव जेजेमा धଳାର पोशाक पिंधी चंती धଳା मुंड बाळ पूरा धଳा देखा होचंती बट ओनली डिफरेंस हैला जे ये चालू चंती के तो पहाड़ अनमूव्ड से स्थिर अछि एवं जेजेमा जो निश्वास नौचंती सेटा होची पीस शांतिर निश्वास कंटेंटमेंट satisfaction ର निश्वास satisfaction ର निश्वास कथा काहे की कुआ गला because she was with her very dear grandson. Eta hochi unit 1. Now if you have anything to ask me, feel free to ask me. I am waiting. Do you have any question to ask me, my dear students? I'm waiting. Perhaps you don't have anything to ask me. Okay. Let me ask you something. Are you ready? ମୁଁ କିଛି ପଚାରୁଛି ରେଡି ଅଛ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. You are too late. So late କରୁଛ. Okay. ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି क्वेश्चन आदर କିଛି एमसीक्यू ପଚାରୁଛି देखिबा तुमे बुझଛ कि नहीं. Okay. This is your book 1. Oh no. Okay. Okay. What did
the villagers say about the writer's grandmother? Option A, she was young and pretty. Option B, she was old and wrinkled. Which option? Young and pretty. Young Young and pretty. Okay, but to the writer, his grandmother was option A, young and pretty. Option B, old and wrinkled. Old and wrinkled. Wrinkled. Good. How did the grandfather appear in his portrait? Okay. एटाको तमे fill in the blanks भाबरे करिवो. तो portrait रे जेजे बाबा केमती देखा जाउथुले. He in his portrait he wore a dash. Big turban. Big turban. Dash turban. clothes. Loose fitting clothes. His dash covered the dash of his chest. White Beard beard. covered Beard. His long white beard, lamba dhola dadi, covered the best part of his chest. And he looked at least a 10, 100 years 20, 100 years old. 100. 100. Years old. He did not look like the kind of person who would have a dash or dash. Wife or children. Children. He looked as if he could only have lots and lots of dash. Grandchildren's. Grandchildren. Very good. What do you mean by affable? What do you mean by affable? Okay. Option A, a short story. Option B, a short story that teaches a moral. Second. Second. Kouna second for koi rahi jaucha. What is the second one? A short A short story story that teaches a moral. Sorry? Okay, that teaches a moral. For example, Panchatantra, ये छोटिया कथा कहबी, fable आगुटे अछि parable. तो fable रे प्राय character होचंती तुमरो ए जो animals, beast और bird. Fable रे. Okay. For example, Vishnu Sharma's Panchatantra, right? So, my dear students, let me tell you that I will send you a summary of Unit 1. ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯିବ ଗ୍ରୁପ ଥ୍ରୁ ରେ ଯିବ ଆର ସମରି ଯିବ ଏବଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଯିବ କ୍ଲିୟର Yes, sir. okay Yes, sir. and I request all of you not to neglect your study तम study जमा neglect तुमे करिवनी so I hope all of you are quite safe at home and तुम पई online classes and you know the credit must go to our honorable director Professor Dr. Sasank Sekhar Kanungo sir. Right, so with this let me wind up today's class but mone rakho assignment definitely tume karibo tomorrow annual board exam Yes, sir. right, so with this let me wind up today's class till the next class and till then I must say stay safe. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.